Welcome po uli sa ating channel, Ellis Choice Carrera Tips, Sariling Giya. September 10, 2025, araw tayo ng Miyerkules, 7 karera pa rin, 5 PM start time. Okay, start tayo. Race 1, winner take all. Nag-iisang 1400 meter race, 3-year-old maiden, Blazers, primero ko, numero 5. Mount Citadel with Jeric Pastoral at panigundo ko numero 3, si Pokot Boy with Patty Dilemma. 5-3, race number 1. Race 2, Big 6, class 5, 17 to 41 split. 1200 meters nga lang tayo mula race 2 hanggang race 7. Ang primero ko numero 3, Buhayang Bato, Mark Angelo Alvarez. Panigundo ko naman numero 4, Namayan with A.R. Villegas. 3-4, race 2. Race 3, Big 5, class 5, 17 to 41 split. Ang primero ko numero 8, Crown Jewel with A.R. Ramos. And then second choice ko yung numero 1, Princess Belle with Apoy Asuncion. 8-1, race number 3. Race number 4, pick 4, class 5, 17 to 41 split pa rin. Ang primero kong 5, Sunny Nature with JT Papilik. At panigundo ko naman numero 8, Imperial Queen with Saddam Pilapil. 5-8, race 4. Race number 5 na tayo, huling DD1, class 4, 42 to 56 split. Ang primero ang numero 1, Pay the Line with Chomer Storke. Panigundo ko naman numero 4, Magna Cum Laude with JR De Ocampo. 1-4, race 5. Race 6, penultimate race, class 5, 17 to 41 split. Ang primero, numero 5, Made for Trophy with Jeric Pastoral. Panigundo ko naman, nagbabalik numero 2, Tenacity with Jumer Storke. 5-2, race number 6. At para sa huling karera, race 7, class 4, 42 to 56 split. Ang primera ko, numero 3, Ginebra with CP Edson. Panigundo ko naman, numero 2, Diamond Power with RM Garcia. 3-2, race number 7. So, good luck po. Happy racing and God bless.